коллеги Alex Godfrey. Буквально 1-2 минуты. Я переводитель. Единственный минус — эта камера любит греться, и от частой съемки, возможно, она может от перегрева отключиться, этим не постыдитесь. Ну вот если прям долгая задержная съемка... Чек-чек. Check, check. 1, 2. Yes. That's coming through now. Yeah, I sound louder than I do normally. So, друзья, давайте, наверное, начнем. Давайте поприветствуем Алекса. Алекс с презентацией по бренду Novation. So, Alex, you have the stage. So, please. Thank you very much. It's me again. I'm here with Novation, and we're part of the Focusrite group. I'm going to quickly blitz through the product range that we've got on offer at Novation, and I'm going to try and keep this more focused on demonstrating what the products can do, rather than going into the sort of detail behind how it does what it does. And and just kind of keep it fun, musical, and if you have any questions at any point, please do not hesitate to stop me on that. То есть Алекс представляет компанию Focusrite Group. В данной презентации представит нам продукцию бренда Novation, то есть это будет быстрый обзор продуктовых линеек, и больше фокус будет именно на демонстрации. То есть если у вас в процессе возникают какие-то вопросы, пожалуйста, поднимайте руку, мы в процессе будем стараться на них ответить. Okay? Thank you. Okay, so to begin with, I just want to say where Novation starts and where we're going to start today is with the MIDI controllers. For anyone who's not aware, MIDI controllers are they're pieces of equipment that send signals to control musical software. They don't inherently produce any sounds or music, but you plug them into like a laptop running some music software or a standalone piece of equipment like a synthesizer, and it will work as an intuitive controller for those pieces of equipment. То есть речь пойдет сегодня о MIDI-контроллерах. То есть MIDI-контроллер — это не синтезатор, они не производят никакие звуки сами. Их функция — это контроль за программным обеспечением, которое установлено на вашем компьютере. Также есть еще и отдельный синтезатор, вот он сбоку стоит, Novation. Управление всеми приборами абсолютно простое, интуитивно понятно, и сейчас мы будем знакомиться с продукцией. And so to start with, we'll have a look at the launch key from Novation. That's what you've got up on the screen behind us, and this is it's a keyboard controller. So whilst you can play the keys with it, get a little bit more volume as well, please. Thank you. Чуть-чуть погромче, если можно поддать. Oh, I can turn this up, yeah. Let's try that. Yeah, all right. So this is a MIDI keyboard controller. You can play the keys with it, and you can also control the software that you work with from the control panel as well. То есть сейчас Алекс представил модель
Launch key, то есть это тоже MIDI-контроллер. Если вы играете на клавишах, то вы как бы можете абсолютно спокойно играть так же, как на своем любимом инструменте. Вот. Однако его главная функция — это контроль за программным обеспечением, то есть синтезаторы в виде плагинов, которые установлены в вашем компьютере. So in this example, I've got it controlling drums from the pads. And I've also got the keys controlling something else different, you know. То есть можно назначать абсолютно, контролировать любые параметры. В данном случае Алекс показал, что на пэдах идет контроль за барабанами, то есть, которые там в программе присутствуют. И на сами непосредственно клавиши вы можете назначать любой другой звук, какой вам нравится. In this example, I'm controlling Ableton Live, which is a very popular music making software, which is bundled Live Lite free with the launch key and most Novation equipment. But it's very important to note that the launch key is immediately integrated with most music software. So that's Ableton, Logic, Cubase, Reason, Reaper. As soon as you plug it in, your customer can get going with it straight away and doesn't have to set anything up for them. То есть сейчас, получается, у Алекса стоит Ableton Live, очень популярная программа. Вы, кстати, можете получить бесплатно ее лайт-версию, покупая любую продукцию от Novation. И то есть одна из тоже отличительных черт, что все устройства Novation абсолютно легко интегрируются в любую DAW, будь то Logic, будь то Nuendo, будь то Reaper, будь то Fruity Loops, будь то Ableton, все что угодно, и работают в качестве контроллера для, собственно, вашего программного обеспечения, для ваших плагинов. So as we can see, there's a bunch of, this is the software we're controlling. You might not be able to see, but there's levels and faders and a bunch of buttons. If I move the faders up and down on here to control the volume, you should see movement from those faders on the screen. I know it's very small, but you should get the idea. That adds volume control, but you can also control like the pan settings, which is just above it, from the pots as well. So turning things left and right, as you can see here. Hopefully you can see that happening on the screen and up on behind me as well. То есть вы можете видеть, на экране идет трансляция программы Алекса, и с помощью контрольного управления на самой MIDI-клавиатуре Алекс может контролировать в данном случае уровень громкости, на фейдерах увидели, и при использовании других клавиш контроль за панорамированием на каждом канале. So, I'm going to try and make some tracks on the fly here and demonstrate how you can make stuff from scratch. It'll be a bit ropey, but there is an undo button, but hopefully I'll demonstrate that you can start playing your music software as though it's a hardware instrument and feel like you're out of the box. То есть сейчас как бы Алекс продемонстрирует возможности контроля с MIDI-клавиатуры программного обеспечения, он сыграет небольшой трек и как бы, покажет, как это все функционирует. Okay, so give this a go. So I'm going to turn the click on. I'm going to start recording. Oh no, I'm going to stop that. It's working. Okay, cool. Got a little bit out of time, but I can quantize it and it'll snap back into place. That's a bit trash, but you get the idea. It's in style of King Crimson. yeah. We're gonna roll with it though. Next up, we'll put in a bass line. То есть мы записали ударную партию, также можно легко квантизировать, и как бы, если какие-то есть неровности при игре
программа все это дело поправит. Okay. Oh. Теперь мы запишем партию баса. Okay. Now moving on to another track. Далее, после басовой партии мы записали партию мелодии, идем дальше. And use the reverb to add a bit of... It's very jarring. Sorry about that. Tell you what, yeah. Yeah, and then we could use the pans over here to turn down the volume of that horrible beat, which we do here. We could also use that to like add a bit of reverb and delay. То есть как бы с помощью контроллера Алекс меняет легко уровень громкости, и помимо этого может также с контроллера добавлять эффекты ревера и делая. Okay, so that's just a real quick under pressure sort of cooking up how we can start building up a track from scratch using just the keyboard without any hands. Thankfully, there is an undo button, so you can delete things really quickly and easily from there as well. Как бы Алекс показал, как можно очень быстро собрать трек с нуля, используя только MIDI-клавиатуру и программное обеспечение. There is also loads of built-in control for like various plugins that you're using. So whatever software you're using that's loaded with it, you can control from the device as well. I'm just going to change that here to device, and it should be now. Where are we? Oh, I've muted too many things. No? Oh no, I know what I did here. Where am I going? So yeah, so you can control whatever your plugin is from the device as well. So как бы, да, основная идея в том, что вы можете назначить на любую клавишу, любую функцию, которая будет управляться, имеется в виду плагин, и как бы, с помощью контроллера осуществлять абсолютно любой контроль за тем, что вы делаете. A controller is basically nothing unless you've got software to control it from. So yeah, with all of our controllers, there is loads and loads of plugins bundled with it. There's Ableton Live Lite. There is a bunch of like GeForce plugins, melodics, so you can learn to play, and yeah, just stuff to get you going. We're really aiming at trying to get people, off the ground with their music journey. То есть, как и говорил Алекс, что сам по себе контроллер звуки не производит, то есть это просто контроллер. И существует огромное количество всевозможных плагинов, DAW, программ, с которыми вы можете использовать данный контроллер и управлять всеми функциями. Okay, so there's also loads of like things to help you along with your music theory. So there's a scale button here, which if I turn on, I can pick any scale, and I won't go out of key. So I'm going to pick a scale. Let's go Dorian mode in D sharp. Now let's go a bit more crazy. Phrygian in D sharp. So I've chosen a scale and a mode. Now if I play anywhere across the keyboard, it's going to be in that key.
help you not have to know your music theory so much. We've also got like a fixed chord button as well, so you can play a whole chord. Oh, sorry, I should let you say that. Okay. То есть тоже есть очень уникальная штука. Если вы не знаете, допустим, музыкальную теорию, на контроллере вы можете выбрать какую-то гамму или какой-то лад. Там, в данном случае, по-моему, дорийский от ре бемоля. И как бы просто вы нажимаете клавиши, и при этом как бы звучит именно правильные ноты. Это хорошо для тех, кто не очень хорошо понимает в музыкальной теории, но хочет делать музыку. Cool. No need going to conservatory then. What was that, sorry? No need going to conservatory. Yeah. Yeah. Study the theory of music and all that stuff. You should just know how to press the button. Yeah. That's it. Yeah, soon it'll just be a make music button and AI will do it all. But yeah, it's about finding where it's fun to make music and you know the line in between that and making it too easy, I guess. So yeah, we can also do a bunch of stuff like arpeggiator, which you'll see on a lot of music, a lot of MIDI keyboards as well. So. And if I press and hold that, we can get a bunch of different mutate functions as well. So here's something that we do a bit different with our arpeggiator as well. I'm just going to press a single note and increase the mutate amount. And it'll start, as I increase the mutate amount, it'll start adding in more notes that are closer harmonically to it, but also like spread out a bit further. То есть тоже как бы есть абсолютно много всевозможных функций, которые можно реализовать с помощью контроллера. В данном случае мы смотрим на арпеджиатор. Мы выбираем там нужный нам аккорд, и то есть есть интересная функция. Даже если вы нажимаете одну нотку, то с помощью как бы контроля, то есть вы добавляете при увеличении играют нотки рандомные вокруг, как бы, но вы остаетесь в аккорде, который вы выбрали. Да, то есть как бы тоже идет стрим программного обеспечения, которое использует Alex, и вы можете как бы визуально увидеть, какие ноты в данный момент звучат на арпеджио. And then the same for the rhythm as well, so we can add in deviations to the rhythm. Также вы можете спокойно контролировать темп, менять его, и в зависимости от нужного темпа как бы арпеджио будет играть так, как вам нужно. So, there's loads of different music generation tools built in. You've got complete control of your software, and pretty much everything you need to go the second you plug it in. That's a pretty flying whistle-stop tour of the launch key, and now I'll show you a bit more on the launch pad over here as well. То есть существует миллион всяких звуков, которые находятся внутри вашего программного обеспечения, и в принципе мы посмотрели на базовые функции, которые доступны вам на устройстве Launch Key, и идем дальше. Следующее устройство на очереди — это у нас Launchpad, вот квадратная штучка, на которую мы навели камеру. Okay. So that's a bit too much, isn't it? There we go. Okay, so next up we have grid controllers. These there's one more thing I want to say on the launch key before I move on actually on the launch key. Sure. So it's important to note with the launch key, they range from like a very mini mode, which is like sort of that big, 25 keys, mini keys, all the way up to 88 key models. So yeah, there's sort of sizes for any kind of setup. То есть как бы тоже перед тем, как мы перейдем к лаунчпаду, немножко о лаунч-кей, о клавиатуре, про которую мы говорили первую. Модельный ряд представлен различными клавиатурами, от самой маленькой, это лаунч-кей мини с 25 клавишами, лаунч-кей мини, лаунч-кей 37, лаунч-кей 49, лаунч-кей 61 и самая большая лаунч-кей 88. То есть все в зависимости от того, какие задачи стоят перед музыкантом. Okay. And there is also a version of the launch key which is specifically designed for FL Studio. If anyone knows FL Studio, it's one of the most popular music software going, but there's only one keyboard MIDI controller that's dedicated for that
program, and that is the FL key from Novation. So if anyone's using FL Studio and they're looking for a controller keyboard, the FL key from Novation is the obvious choice for that. Вот, и как бы говоря о программном обеспечении, очень популярная DAW это Fruity Loops, yeah? Yes. Вот, Fruity Loops? Fruity Loops, Loops, да. Очень популярна для создания музыки, и у Novation есть специально отдельный MIDI-контроллер, который прям заточен под эту программу, это FL Case. Now I'll move on to the launch pad. This is a grid controller. Again, it doesn't generate any sound, but it will control whatever you're plugged into. I'm using it to control Ableton, but much like the launch key, it can control whatever software it's connected to. This is the Launchpad Pro, which is the largest version, but there's also like a mid-range and a miniature version of the Launchpad as well. То есть, говоря о следующем устройстве, Launchpad, тут также по аналогии с Launch Key, у него нет своих звуков, то есть это просто контроллер, и он будет контролировать то программное обеспечение, которое вы будете с ним использовать. Как бы, да, существуют различные варианты подключения, в данном случае... This one is Launch Key Pro? That's the Launchpad Pro. Yeah. Launchpad Pro. То есть в данном случае у нас стоит как бы старшая моделька Launchpad Pro, вот, и сейчас мы посмотрим, что с ней можно сделать. Grid controllers offer a completely new way to create music that's more accessible for people who aren't classically trained on the keys like myself. So you can sort of get in with pads and get them to do whatever you want. In this example, I've got them controlling notes in an intuitive way. So there's a bunch of different ways you can get it to control notes. То есть контроллер сделан очень... Точнее, контроллер позволяет очень просто создавать вам музыку, он реализован в качестве небольших падов, в частности для тех, кто не умеет играть на там, клавишном инструменте, но хочет делать музыку. И очень большие функции в плане контроля над абсолютно всем, что вам нужно касательно использования программного обеспечения. In this example, it's controlling notes in sort of similar layout to a guitar. Like some horror movies from 80s. То есть в данном случае мы использовали звук гитары, и Алекс продемонстрировал, как можно с помощью падов как бы, исполнить какие-то рифы, сыграть какое-то соло. И напоминает фильмы ужасов из 80-х эти звуки. Spooky. There's also a more intuitive layout for the notes as well. This is divided more harmonically, you can get going without having to know where the notes are. So in this one, it's more in a scale going up, or in modes going across. То есть существует несколько вариантов назначения клавиш. В данном случае мы как бы сделали гамму, и соседние клавиши привязываются к ноткам аккорда как бы в каждой ноте. То есть вы остаетесь там что-то вроде пентатоники, наверное, да? То есть вы остаетесь в тональности, вы где-то меняете аккорды, но все нотки, которые как бы используются для соло, они в принципе как бы не диссонируют, они остаются в гармонии. There's also triads across the side here, so. And of course you can choose whatever scale or root note you want to work in and it will snap to it. So yeah, that makes life really easy as well.
Также, да, существует много вариантов. Помимо исполнения одной ноткой, вы можете назначить какой-то аккорд на, допустим, вот то, что у нас была линейка оранжевая. Получается, что вы берете, ну там не аккорды, там были трезвучия, то есть мы пошли по гамме. И соседние нотки тоже, как бы, да, вы можете выбрать абсолютно любую тональность, назначить любые ноты на любую кнопочку, все сделать максимально удобно для того, чтобы вы могли, там, нажимая что-то, получать что-то похожее на музыку. So I'll just change the scale and the root note here. So I'm going to change the root note. This is like a keyboard. I'm going to change that up to like E minor there. And the mode to, I don't know what that is without changing it back, but yeah, I'm going to change it to a different mode. If I now go back to our chord page, yeah, and I can also add chords and save them to a chord bank here. So Okay. То есть, получается, до этого в окне мы поменяли тональность. При переключении вы видели, похоже на клавиатуру пианино. Выбрали тональность, по-моему, ми минор. И теперь с помощью как бы, да, кнопочки Record, которая второй справа ряд, он ее нажимал, выбирал какой-то аккорд, и мы, грубо говоря, записали 3 аккорда, которые можно использовать после того, как вы нажимаете просто одну клавишу. То есть все назначается абсолютно так, как вы хотите, и все сделано для вашего удобства. Yeah, so there's a bunch of different like ways to perform and compose with the Launchpad that we've kind of created ourselves, and yeah, we're seeing them used in all sorts of inventive ways. There's also a custom mode, and you can set this up in whatever way you want. I actually didn't set up any modes, but the important point to make there is you can set up these pads to work in whatever way you want. It's kind of a blank canvas, so we can give you a empty slot, and then you just put like buttons and faders wherever you want, depending on how you like to use things. Также существует режим Custom, то есть вы можете выбрать абсолютно любую функцию и назначить ее на любую клавишу. Это могут быть не только ноты, но и, допустим, управление теми же фейдерами, изменение уровня громкости, панорамирование, аккорды, все что угодно. И это позволяет вам быть как бы более, наверное, изобретателен в плане создания и работы над музыкой. То есть вы выбираете какие-то приемы, назначаете те комбинации, которые как бы, вас устраивают, которые делают как бы, вашу музыку, ее создание проще, и работаете с музыкальными треками. So, next up on the Launchpad is a really, really fun sequencer. This works out quite nicely whether you're in standalone or you're controlling some other piece of software. Basically, it runs left to right, as you'll see, and I need to set that up for a minute. I'm going to go here. Okay. I've got crazy with the settings. Up. 1 second. So, yeah, I can get like a kick, put these over here, like a sequence. То есть также можно использовать пад в качестве секвенсора, то есть вот у вас, условно говоря, назначаете вы на синюю область, в каком месте будет у вас играть бочка, в каком малый, ну и так далее, любой другой барабан.
есть он 32-ступенчатый, условно говоря. Yeah, and then I can start like copying those things across and building up sequences from scratch with up to 4 tracks on the launchpad. То есть вы тоже также можете копировать, допустим, ту партию, которую вы сделали, на 4 дорожки. We've had a look at the notes, the chord mode, the sequencer. It's important to mention as well that on the launchpad you can do everything that you sort of can more or less on the launch key. It's just a different form factor. So all of that session control we saw, all of the bundled software, that is also on the launchpad. You could use this as like volume like control as well, so bringing things up and down. То есть тоже как бы получается, что за счет другой формы, немножко другой контроль. И вот в данном случае вы, хотя в принципе вы также можете контролировать любые функции программного обеспечения, которые вам нужны. То есть здесь получается, что вы не крутилкой, а просто как бы уровень громкости показываете до какой кнопочки, на каком канале вам нужно, чтобы фейдер поднялся или ушел. Тоже, да, очень важный момент, что сейчас у Алекса лаунчпад соединен с лаунчкеем, и вы можете контролировать с него и не только программное обеспечение, но и, собственно, ту MIDI-клавиатуру. Right, so, yeah, that's pretty much the launchpad. I want to move on now, yeah, that's the 2 MIDI controllers that I wanted to focus on for that side of things. Yeah, yeah, go ahead. Okay, то есть, в принципе, это тоже все базовые функции, которыми обладает Launchpad. И мы поговорили уже о 2 устройствах. Давайте пойдем дальше. И теперь на очереди у нас синтезатор. То есть это уже полноценный синтезатор, который обладает своими встроенными звуками. И сейчас мы поговорим о его возможностях. And now I'm going to get rid of Ableton because we're now going to go into things that we can use without any software or computer at all. A lot of people like to make music without a computer involved because, yeah, you get a bit more focused on your ears and less like clicking around and in the box. So yeah, we'll have a look now at the mini Nova synthesizer from Novation. И теперь поговорим об устройстве, которое работает независимо от программного обеспечения. Есть музыканты, которым не нужны плагины, и они хотят сфокусироваться на создании музыки через игру. То есть, собственно, в данной ситуации в этом поможет синтезатор от Novation, Mini Nova. So the Mini Nova is a pretty ideal synthesizer. It's actually pretty ideal first synthesizer, but you see it used pretty far and wide. It's 37 mini keys. It's very affordable, but it's got lots of polyphony and a bunch of different versatile sounds in there as well. So I'll just kind of demonstrate a few of those and see where we go with that. So have we got some? Синтезатор обладает просто кучей всевозможных функций, множество звуков внутри, и сейчас Алекс продемонстрирует, как он звучит. That one is going crazy on the faders. Too much reverb on there as well. Okay, yes, kind of surf through a few different sounds. Got bass sounds, keyboard sounds, pad sounds, a little bit of ARP as well. То есть всевозможные лидирующие звуки, пэды, басовые звуки, все что угодно, все, что вам нужно, вы можете найти в банках данного синтезатора. Some classic synth sounds as well. Также классические звуки Novation.
tuned a bunch of different presets in there for a range of different genres as well. So yeah, this was actually made back originally in 2012 at the peak of the dubstep era. So we've got like dubstep knob on there, which kind of went out of fashion for a little while, but it's been around so long that it's back. So yeah. Очень много всевозможных пресетов для любых жанров музыки, и в частности, когда в 2012 году появился дабстеп, то есть, в принципе, отчасти он был создан на инструментах Novation. Get that body right. Mini MOOC. Yeah, exactly, yeah. I mean, there's so much to talk about with the Novation synthesizers in general, but we have a very good heritage for building synthesizers, and currently we have the Mini Nova, the Base Station, the Peak and the Summit, which are our current synths. And so yeah, we're pretty long in the tooth with making synthesizers. This is our sort of like entry point synthesizer that's been doing really, really well for like, yeah, at least 10 years now. So without diving too heavily into all of the features, that's kind of where I want to leave talking about the Mini Nova, I think, unless there's anything in particular I should probably dive into a little bit more. It's also got a vocoder as well, so I didn't bring the microphone, but yeah, you can sing into it and play chords, that kind of thing. То есть, говоря о данном синтезаторе, как я уже повторюсь, что очень много функций, очень много звуков, вы можете использовать звуки для любого жанра. Также имеется вокодер, выставляется микрофон. Вот. Говоря в целом о линейке синтезаторов Novation, она представлена 4 моделями. Mini Nova — это самый начальный уровень. Дальше идут у нас такие машины, как Samat, Peak и басовый синтезатор Bass Station. Yeah, I think that's kind of what I want to say about synthesizers for the time being. I think I'll move on to the groove boxes now. Talk a little bit about what we do with our groove boxes. То есть, как бы, да, можно очень много говорить о возможностях, но мы, к сожалению, немного во времени сегодня ограничены, поэтому на этом мы как бы остановимся и перейдем к следующим устройствам. Это grooveboxы. Okay, so groovebox is kind of a new foray for us. It's relatively new, I should say. It's much newer than synthesizers and MIDI controllers. What a groovebox does is it allows you all in one. So you've got some generation of making sound, whether it's a synthesizer or a sampler, and then you've also got like a sequencer as well, which gives instructions to the synth engine as to when it ought to be triggered. It's a two-part system, but it's all in one compact form factor, so you can go away and make music wherever you find inspiration. Тоже уникальное устройство, они сочетают в себе как функцию MIDI-контроллера, так и синтезатора. Очень компактный форм-фактор, компактный размер, и модель Rhythm также обладает секвенсором, с помощью которого вы можете какие-то интересные штуки создавать. So you see a lot of wires in it at the moment, but you could just have this battery powered with a pair of headphones wherever you want to go. That's really important kind of magic of the Groovebox, is that you can take this wherever you want to go, get inspiration, start building a track, and then take it home to kind of expand and have it as a centerpiece of a workstation. Тоже. И уникальность в том, что работает от батареек, вы можете взять его с собой куда угодно, там, где-нибудь сесть в лесу, к примеру, вдруг вас посетит какая-то музыкальная идея, вы записали, пришли домой, и там эту идею уже дальше начинаете что-то с ней делать. Но сама фишка в том, что устройство компактное, устройство автономное, вы можете использовать с наушниками и таскать с собой куда угодно, для того, чтобы поймать тот самый момент вдохновения. So let's have a little look at how it works. If I press play, you'll see I've got a sequencer across the top, and sounds across the bottom. So I can choose a sample. A little bit. То есть верхняя часть синяя — это секвенсор, и нижняя какой-то цвет розовый, это у нас, условно говоря, пэды, на которые мы назначаем какие-то звуки. So I'm going to get a kick sound to start with. Барабаны в данном случае. I'm going to tune it down, add a bit of distortion, and envelope it.
То есть вы можете прям в реальном времени менять форму волны, добавлять дисторшн, как бы изменять характер звука. То есть в данном случае Алекс изменил бочку, добавил немножко дисторшена, вот, она стала чуть-чуть другой. So I'm going to add that to the sequencer now, and then move on to the next page and starting in a sample. Sorry, a snare. Now, if I move across to the second, down a little bit. Следующим шагом мы добавили малый барабан, тоже немножко его отредактировали. Now I'm going to move across again and get like a hi-hat sound. Теперь добавим hi-hat. Let's detune it a little bit. Yep, and then we got a 3-part sort of drum track over there. Okay. Yep, so we can then move on to the synth engines in here. So that's 4 sample parts with like pages and pages of samples. And then we move over to the synthesizer side, and we've got tons of different presets. The synth engine that we use in here is actually the Mini Nova synthesizer engine as well, but we've just stripped a few bits out and then thrown it twice into circuit tracks. То есть, прибор работает в 2 режимах. Это режим MIDI-контроллера, режим непосредственно синтезатора. И, что очень интересно, блок синтезаторный имеет тот же движок, что и синтезатор Mini Nova. Now I'm going to choose a preset. So... То есть вы можете выбрать пресет. Okay, so I'm going to put down that note. And choose the gate length. Yeah. All right. Вы можете также добавить секвенс в любой инструмент. В данном случае мы добавляем бас-гитару, и вместе с барабанами у нас уже получается образуется ритм секции. Now I made a 32 set pattern. And I can also change the parameters of the synth from here as well. So. То есть также в реальном времени вы можете управлять характеристиками звучания. То есть в данном случае мы используем 4 нотки, 4 страницы. На каждой странице условно говоря, каждая страница это 1 такт. То есть сейчас у нас 4 такта, и мы создали небольшую композицию. Reverb and delay to that as well. So on the effects page. Далее мы можем перейти на страницу эффектов и добавить реверберацию либо дилей. Add a bit of reverb to the hi-hat. And delay. Okay. Now I've got a second synth I can work with, so I'll find a preset for that. Далее мы переходим к падам. Сейчас в нашу композицию мы добавим немножко подложки. Okay, so I'm just going to put a pad in over the top of that. In fact, I'm going to copy that across. And mute the things.